습관적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 섹시 레이디 오빤 강남스타일 섹시 레이디 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 올통벌통한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 섹시 레이디 오빤 강남스타일 섹시 레이디 B는 너, 그 위에 나는 너 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 B는 너, 그 위에 나는 너 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 What I'm saying 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 똑바로 해. 넌 정말 bad boy. 사랑보단 호기심뿐. 그동안 난 너 때문에 깜빡 속았어. 넌 뭐간 거야. 넌 재미없어. 나는 없어. 너무 devil no. 네 한두 번 수많은 남자 한 글자만 나쁜 여자 내 코까지 여쭤본 perfume 누구 건지 설명해봐 너는 믿고 만나는 끔찍한 그거를 묻고 찾니 아파도 손바닥 알만 걸 You better run 잠을 못 바꿔도 찾을래 The physical attributes of a person in time will change, but the goodness of heart will last a lifetime.
A glorious evening to each and everyone. Standing here in front of you is a 16 years old stunner taking a Bachelor of Science in Information Technology at the Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, Manila. By the way, my name is Ashley Celestino, and tonight, please do allow me to use and present by the name of Miss Barbie Cortesa. Na nag-iwan po ng isang katagang, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. At aanhin ang papang napakagwapo kung di naman marunong kumabayo. Yun lamang po. Maayos din sa inyong tutunan. Narito po sa inyo muli ang babae magpapasaya sa inyong gabi na to. Sabay-sabay po natin palakpakan ni Koklang, Montemayor Imperial Moran. May mag-iwan po kung isang katagang, di man ako kasi sexy ng nanay mo, di man ako kasi ganda ng ate nyo. Malay nyo, isa na akong pinaluhot, pinatuwad ng kuya at tatay Ipin. I'm not so sexy, and I'm not so perfect, but I can stand shoulder to shoulder among the candidates. By the way, ladies, gentlemen, and in between, especially to the board of judges, my name is Princess Jasmine Aldama Madrid, and I'm 15 years of age, stunner, and I'm studying at Aberdy Kutan National High School, all the way from Barangay Bagong Bayan, Taguig. At bago kong po lisanin ang apat na tulong ng itagdanong ito, nais ko pong ipaalam sa inyo. Ang anak niyo ba ay may hika? Painumin lang na kumukulong mantika, siya, tanggal ang hika, patay ang bata. Mga kaibigan, inuulit ko po, ako po, si Jasmine Aldama Matis, na nag-iiwan ng sabihan, ang hindi marunong, lumingon sa pinanggalingan, siya, may stiffness. Ayun lamang po at maraming salamat. This is Nayamun. Cannot be polished without a friction. No one cannot be perfected without a trial. Morning, ladies and gentlemen, my name is Princess Alana Nicole Buena Perez, 17 years of age, stunner, second-year level, from Polytechnic University of the Philippines, branch of Taguig, and I'm taking of Bachelor of Administration, major in stenography. But tonight, please do allow me to stand by the name, ang babaeng Neneng B, sa inyong gabi tuwing Biyernes, Miss Sam Pinto. Bago ko lisanin ang pagtutulog na itabladong ito, gusto ko mag-iwan ng isang kataga kung ang mga babae ay salt silog, kung ang mga lalaki ay long silog, kaming mga bakla ay cheek silog. Cheek, na may dalawa, iblog. That's all I think. Sending you the message of love, peace, and prosperity is now all creation, created by God's specialties and masterpiece. And although I am homosexual, I'm also God's masterpiece. People is created by God, and God creates people to make this world reliable. I don't want to say hi and hello because when I joined this competition, I'm so glad, and I thank God for that. Because it's giving me a chance to show my talent and what things do I have. By the way, ladies and gentlemen, standing in front of you is an 18 years of age stunner, studying at Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa. But tonight, please do allow me to stand by the name, ang babaeng nagpatibok sa puso ni Mr. Dennis Cirillo sa Adik Sayo. Sabay-sabay sa nating palakpakan si Ms. Jenica Garcia. And I do believe, ladies and gentlemen, that bitches is much better than plastic. Why, ladies and gentlemen? Because bitches hide their true ability, while plastic show their true personality. That's all. Thank you.
kayo, mga kaibigan? If the diamond cannot be polished without a friction, no man cannot be perfected without a trial. Maayong gusto si Imadonan, kasi they say, a blessed evening to each and everyone. By the way, the lady in front of you today is an 18-years-old daughter studying at USU, Universidad sa Taguig. Taking a Bachelor of Science major in Tourism Management. My name is Amber Fuenzabella, but tonight, please do allow me to stand by the name. My name is Anne, not Anne Bertie, but not Anne Caretaker, but not Anne Paduan, but Anne Curtis. At bago ko po alinsari ng apat na sulok ng intabladong ito, nais ko pong ipaalala sa inyo na sa pag-ikuti ko po dito sa Greenport, nakita ko na po ang lalaking nagpatibok sa aking puso. At ayun po. Thank you and God bless. Even the dazzle of a fallen rain has its own reason. Do you know the reason why I'm here tonight? I'm here to break and change the gender of sex and to proclaim my own sexuality, which is 100% proud to be a homosexual. Ladies and gentlemen, standing in front of you, my name is Yanya San Diego. He's an 18-years-old tenor. He is studying in Taguig City University, taking a Bachelor of Science in Computer Science. Mga kaibigan, natin niyo pong harapan ang babaeng inakit ang puso ni Mr. Hidenson at ngayon, pinatibok ni Sir Chris Lawrence. At inyong harapan, si Miss Katrina Halili. I'm not as totally beautiful and not as totally smart. But ladies and gentlemen, we all know our lovely candidates are equally beautiful, are equally talented. Diyos nga na ba yung nabanggi sa inyo at tanan? My name is Bembem Ann Alcantara, 11 years old. But tonight, please me do allow to send me by the name. I am the woman prosing to the heart of Mr. Samuel B. and Bong Navarro. Your other woman, your showtime girl. Ang Diyos na kagandahan, bakit di po natin sabay-sabay pilihan at palakpakan Miss Binibining Ann Curtis. Mga kaibigan at mga manonood, bago po ako sumali sa patimpalak na ito, nag-text po ang aking nanay. At ang sabi po ng aking nanay, anak, huwag ka nang sumali sa patimpalak na iyan, bagkos mabibigo ka lamang. At ang sabi ko naman po sa aking nanay, inay, hindi po pagandahan, kundi lawak ng pag-iisip at malinis na kalooban upang manalo sa patimpalak na ito. Mga kaibigan at mga manonood, sakali man kung hindi ako malari na manalo sa patimpalak na ito, ang iyawan, halakakan at palakpakan niyo po ang magsisilbing tropeyo. Tropeyo na mauuwi ko sa aking bayan. Yun lamang po at maraming salamat. Found in Wales because
riches can be taken away. Not in popularity for popular people can be forgotten. Not for beauty is not permanent. Not in intelligence because it doesn't make us a higher creation of God. Instead, a perfect life can be found in contentment with the love, with the things that we have and the love that we give. And we give from the people around us. And the faith of God from the state of the heart. And by the way, my name is John Acaso Gisales, a 24-year-old tanner. But tonight, please allow me to stand by the name, one of the precious characters in Enchanted Garden AB25, and one of the powerful Familia Brothers. It's me, no other than Miss Sarah Bibi Gandang Hari. Thank you and good evening. Success in life can never be an accident. It is the product of right decision at the right time. Champions are not people who never fail, but people who never fail. Good evening, folks. Standing here in front of you is Miss Samantha Nicole Vilches, but tonight God allowed me to stand by the name of Miss Maricar Reyes. 90 years young, you believe in saying that life cannot be measured of what you are, but what you have done in this world as a person. Once again, this is contest number 10, leaving you all a pleasant evening and may God bless us all. Good evening to each and everyone. Even the gospel with the falling rain has their own reason. Ladies and gentlemen, do you know what is the reason why I'm here tonight? I'm here tonight to break and change the passion and gender and to proclaim my sexuality. A pleasant evening to each and everyone. This January Altamirano, 18 years of age, on the way from the home of beauty queens, the amazing theater of the Philippines training ground. Ladies and gentlemen, tonight, allow me to stand by the name. Ang babaeng nanggaling po sa bakuran ng ABS-CBN, mahal kong mga kaibigan ni Christine Reyes. Nag-iiwan po ng kasarang. Babala lang po sa mga taong gumagamit ng magic sarap. Dahil sa akin nyo lang po malalasas ang tunay na sarap. Pintuan ka ba? Kasi hindi ka lang masarap pag pinapasukan. Ang sarap-sarap mo rin pag nilalabasan. Thank you and good evening.